the Seoul National University on the theme of geopolitics of Northeast Asia and the strategic use of aircraft carriers, regional cases. Please welcome him with a big round of applause. Thank you very much, Mr. Chairman. It is my great honor to be here today at the 15th International Seapower Symposium. As a representative of one of the co-hosts, the SLAC Study Group Korea, I have always valued this biannual event and its contribution to the promotion of maritime domain awareness. This year's symposium is particularly special because we are witnessing the seed that the ROK Navy sowed decades ago finally begins to grow. A dream that was once thought to be impossible is coming into tangible reality. Everyone must know what I'm talking about. Today, my task is twofold. First, I will review the aircraft carrier competition in the Indo-Pacific region against the background of the hegemonic competition between the United States and China. Second, I will draw policy implications of British Pivot to Asia initiative for the ROK Navy, who aspires to become a carrier power. Let me begin by characterizing the troubled East Asian waters in three different but related aspects: territorialization, artificialization, and militarization of barren rocks and reefs. As seen in the photos, the Subi Reef is one of them and demonstrates such a dramatic transformation taking place in the South China Sea. These three characteristics together have set in motion the action-reaction cycle between the United States and China. The new hegemonic competition, partly summarized by many acronyms such as BRI and FOIP, poses a very difficult question to South Korea as well as other Asian countries. Namely, the dilemma between the US for security and China for economy, or 안미 경중 in Korean. Among others, a race to aircraft carrier as a seagoing airbase is taking place in this specific context. As a matter of fact, aircraft carriers' dominance in combat zones is increasingly being challenged due to the improvements of pervasive sensors and precision-guided missiles. Most notably, however, their diplomatic and tactical value is being considered a lot greater in Asia than ever before and than elsewhere in the world. China is, of course, at the center stage of this aircraft carrier race. Aside from the United States and other external powers such as the UK and France, many countries in the region began to contemplate on the dire need to deter China from intimidating its neighbors with its newly earned forces. Having aircraft carriers on their own is deemed a viable and promising option, particularly for South Korea, Japan, Australia, Thailand, and even Singapore. Of course, it is an empirical question whether the mobility and air power provided by aircraft carriers will have stabilizing or destabilizing impact on the regional seascape. But that's beyond the scope of my consideration today. Instead, let me view this deterrence issue from an angle of Britain's pivot to maritime Asia.
In a rare occasion, the British Royal Navy has attracted global attention for the past several months as its carrier group entered the disputed waters in the South China Sea and beyond. Her Majesty's ship Queen Elizabeth and her carrier strike group entered and arrived in South Korea the other day and are now conducting joint training exercises with ROK forces. It is not a coincidence. Rather, it reflects Britain's new strategic posture called Global Britain, which also includes a British version of a pivot to maritime Asia. The popular commanding the sea, commanding the trade statement by Sir Walter Raleigh back in the 16th century is being echoed by his contemporary apostles, such as the incumbent Defense Secretary Ben Wallace, whose specific comments can be found in my proceedings. The nexus between global Britain and pivot to Asia faces serious challenges, however. First, how not to excessively provoke China, whose tolerance for Western involvement is quickly diminishing. Second, how to fill the gap in its material power to pursue its otherwise very ambitious global strategy in the Indo-Pacific theater. China's Global Times, as shown here, attempts to illustrate the point. Nevertheless, the strength of Britain as a global actor and player should not be underestimated by any means. It does have significant soft and hard power endowments to advance its policy initiative, to the point where any hostile forces can be deterred from overturning the liberal maritime order or mare liberum. This is why we should welcome a renewed British engagement despite its imperial past in Asia. Britain's pivot to Asia, particularly maritime Asia, has significant implications for South Korea's Navy in particular, which aspires to become a responsible maritime stakeholder as an aircraft carrier power by the next decade. One of the first lessons that can be learned from Britain is this: it takes years, if not decades, of public relations efforts before the British Royal Navy became ready to go global again. As you know, there is still plenty of domestic debate in Korea about the utility and disutility of aircraft carriers in the particular geopolitical context of the Korean Peninsula. So, I hope the ROK Navy will seriously enjoy the internal debate and successfully convince those taxpayers who remain skeptical about South Korea's Blue Water Navy vision. Upon the HMS Queen Elizabeth Carrier Group's visit to South Korea, the ROK Navy can take this opportunity to enhance bilateral cooperation, which unfolds in 3 lines of action. First, a more engaging Britain can be an ideal candidate for South Korea's cross-regional naval partnership. Most notably, it will allow the ROK Navy to have strategic cushions between the United States and China on the one hand, and among Southeast Asian countries on the other, because many of the Southeast Asian countries have close ties with Britain for both historical, diplomatic, and economic reasons. So, I believe building a maritime alliance with Britain makes a lot of sense to South Korea. Second,
neither South Korea nor Britain can tilt the military balance of power on its own in the Pacific region. As a value state, however, both countries can work together toward a rules-based maritime order. For instance, both countries can cooperate with each other to deal with one of the most serious non-traditional security challenges that Asian countries face, namely China's gray zone strategy. In fact, China's maritime military policy, militia policy has quickly evolved into an aggressive hybrid strategy that can destabilize the status quo in favor of China without triggering a full-scale militarized conflict with its neighbors. Third and final, the ROK Navy needs to benchmark the jointness or cross-service cooperation of the British Royal Navy with air and ground forces. Of course, combining elements of two or more services is easier said than done. Attaching elements of one service to another is always fraught with hazards and problems. That's why there is an ongoing debate and discussion about how jointness can be achieved and how much jointness would be enough. That said, however, by using the aircraft carrier group as a platform, the ROK Navy can integrate other services more effectively to meet the new demands of an increasingly contested geopolitical theater in the Pacific. I believe the British Royal Navy's experience will be helpful in this regard. Considering the drastic demographic and technological changes that South Korea faces, working toward jointness is ever more important. To conclude, the number one priority of South Korea's security policy is not to get lost in the middle of the hegemonic competition between the United States and China. As a moving multi-purpose military base, an aircraft carrier would provide South Korea with a material basis for becoming a responsible stakeholder in a volatile landscape and seascape of the Indo-Pacific. As a strategic and tactical asymmetry with neighboring countries grows, the carrier group has become a necessity rather than an option for South Korea. In that regard, I look forward to a productive discussion about mutual cooperation between the ROK Navy and the British Royal Navy. Thank you very much. Let me stop here. 네, 답변은 한국말로 하겠습니다. 먼저 그 지정 토론해 주신 전재성 교수님, 최병현 교수님, 그리고 또 부영욱 박사님, 최창현 교수님, 또 정승균 제동님 모두 감사드리고요. 제가 간략하게 그 중요한 포인트에 대해서 답변을 드리도록 하겠습니다. 저도 이제 이번 이 발표를 준비하면서 영국과의 이 해군력, 전략적 협력 이런 부분에 대해서 처음 심각하게 고민을 해봤는데 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 가능성이 열려 있는 것을 보고 저 스스로도 굉장히 놀랐습니다. 앞으로 그 전략 협력, 전략 지평 확대에 굉장히 중요한 요소가 될 것 같은 게 제가 이제 발표 때도 말씀드렸다시피 저희가 늘 미중 간의 선택지 문제만 생각을 하는데 영국이라는 점이 하나 들어오면서 정말 말 그대로 쿠션이 된다라는 그것하고요. 그 다음에 그 저희가 신남방 정책을 지난 몇 년 동안 계속 이야기를 해왔는데 늘 동남아시아에 가면은 경제적으로는 그러는데 기타 경제 이슈 말고 안보 이슈나 이런 데서는 저희가 입지가 대단히 좁다고 합니다. 그 여러 가지 이유가 있겠습니다만 그런 이제 특히 동남아 차원에서의 다자 외교의 취약성을 영국이라는 국가와 저희가 전략적인 협력을 강화함으로써 그 확장 가능성이 무한히 열린다. 특히 동남아시아 지역에서 아시다시피 동남아 국가들은 영국과 특수 관계에 있는 국가들이 많이 있기 때문에 서로 그 보완적인 관계가
형성될 수 있다라는 측면에서 대단히 중요하고요. 일본도 마찬가지입니다. 최병희 교수님 일본 말씀해 주셨는데 저희가 늘 일본을 미국의 관점에서, 그러니까 미국을 중간에 놓고 늘 동맹을 삼자 동맹이나 뭐 이런 것들을 이야기하는데 영국을 저희가 체스보드에 올려놓고 생각하면 굉장히 많은 다양한 가능성이 열린 것 같다는 생각을 해봤습니다. 그 다음에 이제 중국이 최대 군사비 지출 국가가 되고 하는 것들은 굉장히 무서운 얘기지만 그건 또 어떤 의미에서는 저희가 어떻게 할 수 없는 외생 변수라고 생각이 되고요. 그건 주어진 것이라고 보고 우리가 어떻게 거기에 반응할 것이냐 하는 것인데, 그래서 그럼에도 불구하고 우리가 지금 경항모를 만들기 위해서 노력하는 것이 당장 전력화는 안 되더라도 분명히 전시 효과 또 현시 효과는 있을 것이라고 생각이 됩니다. 결국은 문제는 저는 무임승차 문제라고 생각을 합니다. 오전에 그 제임스 린지 그 부회장님께서 말씀하셨다시피 다른 조건이 동일하면 아시아에 있는 다른 국가들은 그냥 미국의 아시아 전략에 편승하려 하고 그냥 무임승차하려고 하거든요. 저희도 지금까지는 무임승차 해왔습니다. 그런데 지금 앞으로는 그런 무임승차의 가능성이 점점 없어진다라는 게 문제인 거죠. 그것과 관련해서 이제 무임승차하는 과정에서 저희가 자원이 희소하다 보니까 이 희소한 자원을 어떻게 하면 극대화하느냐, 그러니까 희소 자원의 효용을 극대화하느냐에 지금까지 초점을 맞춰 왔다면, 이제 그러다 보니까 저희가 제일 피하려고 하고 두려워했던 것이 이제 과잉의 오류입니다. 과잉, 그러니까 그 타입 1 에러거든요. 그런지 타입 1 에러를 피하려고 하다 보면 필연적으로 나오는 문제가 이제 이종 오류가 생깁니다. 일종 오류를 피하려고 하다 보면 이종 오류가 생기는 거죠. 그러니까 생략의 오류가 생깁니다. 근데 생략의 오류가 생기더라도 그동안은 문제가 되지 않았어요. 왜냐하면 미국이 아니면 다른 옵션으로 대체가 가능했기 때문에. 하지만 우리가 이제 그 무임승차를 할 수 없게 되는 상황이라면 과잉의 오류보다는 생략의 오류가 훨씬 더 치명적입니다. 그렇기 때문에 우리 스스로 준비해야 된다라는 차원에서 저는 경항모가 시의적절하다고 생각을 하는 거고요. 그런 차원에서 정 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 트럼프식의 거래적 동맹은 아니겠지만 지금까지 무임승차적인 동맹을 넘어서 기여적인 동맹으로 진화해야 된다라고 생각을 합니다. 최병일 교수님께서 이제 남해구단선 말씀해 주셨는데요. 말씀하신 대로 지난 5년 2개월이 되도록 뭐 중국은 그냥 인정하지 않고 또 국제사회는 그것에 대해서 아무것도 할 수 없는 무기력한 상황이 계속되고 있는데, 저는 여기서 이제 두 가지 포인트입니다. 첫 번째는 당사국인 필리핀의 두테르테가 중국에 즉시 매수 및 포획당한 것이 치명적이었고요, 결정적이었고, 두 번째는 처음에는 이제 베트남, 우리나라, 일본 등 그 동아시아 국가들이 이 중재 재판에 대해서 환호를 했는데 결정적으로 이제 121조 해석의 문제가 있었습니다. 아시다시피 121조에 따라서 남중국해, 동중국해 등에 있는 아시아 지역에 있는 모든 무인도선은 배타적 경제 수역이나 대륙붕을 향유할 수 없다라는 그 판결 때문에 많은 아시아 국가들이 여기에 관심이 멀어지게 된 그런 결정적인 계기가 되었다고 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 역시 우리가 가진 옵션은 규범 중심의 해양 질서 구축을 추구해야 된다라는 점이라고 생각이 됩니다. 저도 당연히 중국에 대한 저자세 외교가 우리 국익에 도움이 된다고 생각하지 않고요. 하지만 우리 혼자 중국에 어떻게 할 수 없기 때문에 동맹을 맺어야 됩니다. 그런 차원에서 다시 말씀드리자면 영국과의 동맹 옵션이 상당히 유용하다고 생각이 되고요. 말씀하신 대로 지금 여러 차원에서 이제 디커플링이 일어나고 있는데 유독 안보와 경제, 특히 무역 분야에서는 커플링, 동용화 현상이 일어나고 있습니다. 그 시큐리티 에코노믹스, 시큐리티 트레이드 넥서스가 형성이 되고 있는데 이것은 동아시아 지역뿐만 아니라 전 세계적인 현상이라고 생각이 되고요. 그런 차원에서 우리가 남중국해 이슈에 대해서도 제가 늘 말씀드리는 것처럼 우리가 그 쉐어홀더는 아니지만 그 중요한 스테이크홀더로서 이해 당사자로서 역할을 해야 된다라는 것이고요. 그 다음에 대륙국가 대 해양국가의 정체성 말씀하셨는데 이 부분도 제가 발표 때 말씀드린 것처럼 육해공원의 합동성 대단히 어렵습니다. 합동성, 협동성인데
그 부분을 우리가 조금씩 만들어 나가야 된다고 생각이 되고요. 일본과의 관계에서는 양자는 당분간은 경제적으로는 타당하지만 정치적으로는 어렵다고 생각합니다. Economically correct but politically incorrect 한 것이 아닌가. 그렇기 때문에 미국 또는 영국을 넣어서 이퀘이전을 만들어야 된다고 생각이 됩니다. 그 시간 관계상 한 가지만 제가 더 말씀을 드리겠습니다. 그 육해공원 합동성 관련해서 저 이국정 교수님께서 며칠 전에 조선일보에 항모 도입의 핵심은 해군 항공대 육성이다라는 굉장히 중요한 하지만 도발적인 그 칼럼을 써주셨어요. 제가 만약에 공군이라면 혹은 육군이라면 이거 되게 싫어할 것 같아요. 그러니까 맞는 말씀인데 이게 해군 항공대 이런 식으로 가면은 이제 여기서 육해공 협동성 이런 문제가 막 이제 그 엇박자가 나고 할 우려도 있기 때문에 이 부분은 제가 이제 우려를 전달한 거 동시에 이제 그 부분도 이국정 교수님께서 아마 칼럼을 쓰실 때 충분히 그 고민을 하시고 고려를 하셨을 것 같은데 그 부분에 대해서 제가 이국정 교수님께 한번 그 질문을 다시 드리는 것으로 제 말씀을 마무리를 하고 끝으로 정승균 제동님께 다시 한번 감사드립니다.